ብዙ አሜሪካውያን ወጣቶች የሮክ ኮንሰርት ወይም ደግሞ የስነ ልቦና አነቃቂ ወይም ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚመስሉ ቸርቾች ሰልችተዋል እና የሄዱት ዓለማዊ ጫጫታን ጥለው የተቀደሰና የተለየ መንፈሳዊ ድባብ ወዳለው ስፍራ ለመግባት በመሆኑ ክርስቶስ ከመሰረታት ቤተክርስቲያን የትኛዋ ናት? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ የሃናዚ ኢትዮጵያ ጋዝ ተከታታዮች እህት ወንድሞቼ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ብዙ አሜሪካውያን እንግዲህ ወደ ኦርቶዶክሲ እየመጡ ነው፣ እየተቀየሩ ነው እና እዚህ ለውጥ ምክንያት ምን ይሆን ብለን ምክንያቶቹን ነው የምናየው። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ቆዩ። የተለያዩ መንፈሳዊ መጽሐፍትን፣ ድርሳናትን፣ ገድላትን፣ መዝገበ ጸሎቶችን፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲሁም ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ ነጠላዎችን፣ ቤታችን ውስጥ የምንለብሳቸውን ጋቢዎችን ከዛም በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያን ዜማ መሳሪያዎችን እንደ በገና፣ እንደ ክራር፣ እንደ መሰንቆ ለምትፈልጉ እህት ወንድሞቻችን በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ወዳላችሁበት ሀገር እንልክላችኋለን። እንግዲህ በዘመናችን በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው በጣም በሚገርም እና በሚደንቅ ሁኔታ በጣም ብዙ አሜሪካውያን ወደ ኦርቶዶክስ የተቀላቀሉ ነው። የዛም አንደኛ ምክንያት ጥንታዊ ስርን መፈለግ ወይም የቀደመችውን ቤተክርስቲያን መፈለግ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ወይም ፔንቴኮስታል እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ታሪክ ማንበብ ሲጀምሩ እንዴት ነው እምነት ከየት ነው የመጣው፣ ከጥንቱ ክርስቶስ ከመሰረታት ቤተክርስቲያን የትኛዋ ናት ብለው ሪሰርች በማድረግ እና ያንን ፍላጎት ውስጣቸው ይሄንን ሂስቶሪካል የሆነ ታሪካዊ የሆነ አመጣጥ ጥንታዊ የሆነ አመጣጡን በመፈለግ እንግዲህ ወደ ኦርቶዶክስ ይደርሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሂስትሪም እንደሚነግራቸው የተለያዩ ሪሰርቾችም እንደሚነግራቸው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ከዛ ደግሞ ከሐዋርያቱ እየተተላለፈች የመጣች ቤተክርስቲያን እንደሆነች ሲያውቁና ሲረዱ ወደዚች ቤተክርስቲያን ይቀየራሉ ማለት ነው። እና እስኪ ይህን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። While most American churches are shrinking, some Orthodox parishes are packed. And the story doesn't stop there. According to the New York Times, ancient Orthodox churches in the US, once quiet corners of Christianity, are suddenly seeing record attendance and new converts. Priests are even scrambling to make room for more people joining the faith. Now listen why. People aren't just looking for another brand of religion. They're craving something that feels timeless and grounded, not fleeting or trendy. They're drawn to a spiritual tradition with a rich, continuous heritage, a faith that feels ancient, stable, and unshaken by pop culture. Many new members say they want more than a Sunday service. They want a deep inner life, disciplined prayer, and a spirituality that forms them, not just entertains them. And there's something else that people mention again and again, a true sense of belonging. Not a crowd that comes and goes, but a community that stays, prays, and lives together. Meanwhile, in Europe, religious landscapes are also changing. In the 2023 Albanian census, Muslims dropped below 50% of the population for the first time in over 200 years, a historic shift that reflects broader changes in the country's religious identity. Let me know what you think in the comments below. And ስለዚህ የሊቀ ካህናቱ መዋቅር ለ2000 ዓመታት ሳይለዋወጥ በመጽናቱ እንግዲህ በለውጥ ማዕበል ለሚናወጠው ዘመናዊ ሰው እንደ አለት ሆና ስለሚያገኟት ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደሰማነው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አሜሪካውያን ወደ ኦርቶዶክስ እየመጡ ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስንሄድ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ብዙ አሜሪካውያን ወጣቶች የሮክ ኮንሰርት ወይም ደግሞ የስነ ልቦና አነቃቂ ወይም ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚመስሉ ቸርቾች ሰልችተዋል እና መንፈሳዊነት አምልኮ እንጂ መዝናኛ አይደለም በማለት የስሜት ህዋሳት ተሳትፎ ያለበት የጣኑ መዓዛ፣ የቅዱሳን ስዕላት፣ የማራኪ ዜማዎች፣ የጧፍ ብርሃን ማለትም ሰማይን በምድር ላይ የሚያሳዩ ሁሉንም የስሜት ህዋሳት የሚያሳትፉ በመሆናቸው ወደዚህ ቤተክርስቲያን የተቀላቀሉ ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄዱት ዓለማዊ ጫጫታን ጥለው የተቀደሰና የተለየ መንፈሳዊ ድባብ ወዳለው ስፍራ ለመግባት በመሆኑ ኦርቶዶክስ ይህንን ፍላጎታቸውን ስለምታሟላ ወደ ኦርቶዶክስ እየመጡ ነው። እስኪ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ አይተን እንመለስ። Pastor John Gray talks ministry versus Christian entertainment. I can't imagine Jesus selling tickets for a night of worship. Let's just play the video real quick. I was thinking about some of the things that I've experienced over 30 plus years
being in every facet of ministry, also being in the Christian entertainment industrial complex, which is not the same as ministry, because one is solely focused on the souls and building disciples. The other is an ecosystem that requires an economy and a business mindset first. Maybe we should stop calling them nights of worship if you're selling tickets, because worship is free. Now you can worship at a concert. Don't call it a night of worship and then sell tickets. Just call it a concert, because we're paying for the lights and the sound and the staging. We're also paying for the personality of the person who's there. Stop using church words to mask what it is. You are having a concert with songs about Jesus. There's a ticket price. We're grown, just say what it is, but stop trying to Jesus it up by calling it a night of worship. Same with conference registration. You're paying for a ticket to go to a conference. That's the fee. The whole idea of using church words to mask what is a clear business decision is problematic. I just can't imagine Jesus selling tickets for a night of worship. I just feel like saying that. Rich Mullins, God bless his soul, said something very similar. I wholeheartedly agree with it. The local church is supposed to be the place where you get fed, where you get discipled, where you walk, where you are trained, where you are covered, because the church grew not from church to house. So you can worship at your house. If you want to gather with people who are like-minded, you want to go to a concert and have a good time and all of that, then go see your favorite people. Just don't relegate it to a night of worship and then sell tickets, because this is problematic. That's just Interesting. But to tell you the truth, I'm not even mad at what he said. ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ እንደ ማስረጃ ብዙ ጊዜ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ዘማሪዎች እንደ ኮንሰርት ራስን ሪፍሌክት እንደማድረግ ነው እንጂ ሞር እግዚአብሔርን ማምለክ አይደለም። ሞር ስጋዊ ፍላጎታቸውን ማሟያ የሆነ እንግዲህ እነሱም እንደመሰከሩት ይህም ፓስተር እንደመሰከረው እየሆነ ስለመጣ ብዙ ወጣቶች ኦርቶዶክሲን እየመረጡ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የዶክትሪን ጽናት ወይም አለመለዋወጡ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገኙት ትምህርት የሚያገኙት ሊትሬቸሪ ተለዋዋጭ ባለመሆኑ ይሄንን ይመርጡታል። በምዕራባውያን ቤተክርስቲያናት ውስጥ በማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚታየው መከፋፈልና ትምህርትን እንደ ዘመኑ ሁኔታ የመለዋወጥ አዝማሚያ ብዙዎችን አስከፍቷልና ኦርቶዶክስ ግን የማትለወጥ በመሆኗ ጥንት የአባቶች ያስተማሩትን ዛሬም የምንማረው ጥንት አባቶች ያደረጉትን ዛሬም የምናደርገው ስለሆነ ይህ ነገር ሞር ወደዚች ቤተክርስቲያን እየሳባቸው ይገኛል። My reasons that I became or why I remain an Orthodox Christian. I believe that the Orthodox Church really is the one true Church of Christ. Now there's a lot that could be said here. But the reason why I believe this is that I examined both the scriptures and the early history of Christianity, and I became convinced that the only church that matches them both is the Orthodox Church. Now, particularly formative for me were the writings of St. Ignatius of Antioch, who is a disciple of the Apostle John. The church life that he described was definitely not what I saw in evangelicalism. And since he was someone who learned how to be a Christian from the apostles themselves, I wanted to be in his church. Now, Orthodoxy takes history seriously and doesn't gloss over the hard stuff. It also doesn't pick and choose from early Christian witness to develop a streamlined system of theology that is easy to swallow. Rather, because Orthodoxy is truly the community descended from the apostles, within its theological memory are centuries of dogma, doctrine, and theological reflection. And not all of it is totally consistent or easy to sort out, but it is nevertheless one great river of truth with an overall unified direction. Now, when I say it's not all consistent, I mean that the language is not always consistent with each other, not that the truth therein is inconsistent, because it is absolutely consistent. Now, one doesn't see this in the same way in Roman Catholicism, although because there's several major turns in its history, and of course it's impossible to find this in Protestantism. Most Protestants aren't even concerned with continuity with the earliest years of the church. Now, none of that means is that I regard non-Orthodox Christians as damned, nor do I even regard all Orthodox Christians as definitely destined for eternal life. I don't know. That's for God to judge. But in Orthodoxy's truth, that it is the one true church, is no testament to me. Orthodoxy is true, but not because of me. It's not my achievement. It's something I joined.
ሌላው ምክንያታቸው ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ሲመጡ ፈታኝ ተጋድሎ ስለሚገጥማቸው ያንን ልክ ከነቢያቱ እስከ ሐዋርያቱ ያሳለፉትን ወደ ክርስቶስ የምንሄድበት መንገድ ጠባብ ስለሆነች ያንን ተጋድሎ በጠባቧ መንገድ እንደመሄድ አድርገው ስለሚያዩት ኦርቶዶክስን እየመረጡ ይገኛሉ። በተለይ ሱባኤና ጾም በአመት ውስጥ ግማሹን ያህል መጾም፣ ረጅም የጸሎት ስርዓቶች፣ በቅዳሴ ሰዓት ቆሞ መቆየት ምቾትን ብቻ ለሚሻው ዘመናዊ ትውልድ ትርጉም ያለው መንፈሳዊ ተጋድሎ ሆኖ እያገኙት ነው እና በጣም ሎጂካል በተለይ ለሆኑ ሰዎች ይሄ ትክክለኛ ክርስቲያናዊነት እንደሆነ ትክክለኛ ክርስትና እንደሆነ እየተረዱ የበለጠ ወደዚች እምነት እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። እሺ የመጨረሻው ምክንያት እንግዲህ የኢንተርኔትና የማህበራዊ ሚዲያ ሚና ነው። ያም ማለት በአሁኑ ሰዓት በኢንተርኔት አማካኝነት የተለያዩ የኦርቶዶክስ ትምህርቶች በድሮ ጊዜ በቋንቋ በባህል ተገድቦ የነበረው የኦርቶዶክስ ትምህርቶች በአሁኑ ሰዓት ግን በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ፣ በኢንስታግራም፣ በፖድካስት ሁሉም ማህበረሰብ ጋር መድረስ ችሏል። ስለዚህ ሁሉም ጋር ተደራሽነት እያገኘ ስለሆነ ሰው ስለዚህ እምነት የበለጠ እየሰማ የበለጠ እያወቀ እየሄደ ነው። ስለዚህ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል የሚለው አይ ቲንክ አሁን ነው ብዬ አስባለሁኝ እና እስኪ ይህንን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። Anybody who is a Protestant coming to that realization that the church that they're in cannot be identified historically back to the time of Christ, that puts you in an extremely insecure position. Jesus started his church. He said, I will build my church, not Martin Luther, not Thomas Cartwright, not some person 3/4 of the way towards our current point in history after 1500 years. I came very clearly to realize that if I couldn't identify my church in the 1st century, in the 4th century, in the 8th century, in the 12th century, in the 16th century, and in the 20th century, it wasn't the church. Because Jesus' promise is serious, that he would build his church and the gates of hell would not prevail against it. So I tell anyone who's asking themselves that question today from a similar background to look at the way that they're believing, the way that they're worshiping, the way that they're living, and ask themselves, can I find continuity between what I'm doing now in all the centuries leading back to Christ? Because you should be able to see that. እንግዲህ እግዚአብሔር ስለሁሉም የተመሰገነ ይሁን። እነዚህ ብዙ ነፍሳት ወደ ትክክለኛው እውነተኛው ቤተክርስቲያን እኔም ጭምር ማለት ነው እግዚአብሔር የመለሰን ስለሆነ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁንና የበለጠ ደግሞ ሌሎችም ሰዎች እቺን ትክክለኛ ቀጥተኛ ሃይማኖት ከጥንት ጀምሮ የነበረችውን እምነት አግኝተው ነፍሳቸው እንዲድን ምኞቴ ነው። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄ ነበረ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።